Yeah, hi, all, good morning. Am I audible? Can you please confirm through chat? Good morning, everyone. We discussed about application load balancer, right? You guys are configured application load balancer. Everyone configured application load balancer. Yes, right? Okay, let me update the GitHub for network load balancer. Let me go to AWS series. Network load balancer. This is the nodes. Yes. Okay, guys, we have actual application load balancer ki network load balancer ki కొన్ని differences ఉంటాయి. Before going to that, please try to let me try to configure. I closed all the servers, guys. Fast ga within 5 minutes lo let me try to configure. Let me give the let me go with the root user email ID. ఇంటర్వ్యూస్లో అడిగే దానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది గైస్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అలా అడుగుతుంటారు. సెకండ్ లెట్ మీ ఎంటర్ ద పాస్వర్డ్. authentication. ఎస్, ఎవరి ఇంటర్వ్యూస్లో అడుగుతుంటారు డిఫరెన్స్. అట్లీస్ట్ 2 to 3 డిఫరెన్స్ నేను చెప్పగలగాలి. 594. Okay, fine. Let's see the theory points. What are the actual differences? Yes, Bhaskar, you can ping me through WhatsApp. If you have blog site related issue, you can ping me through WhatsApp. We will try to address that. Bhaskar. Okay. Yeah. Thank you. Okay. Fine. Guys, so first few differences are there here. Okay, I am listing here. చూడండి, ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ వచ్చేసి మనకి ఓఎస్ఐ ఐఎస్ఓ మోడల్ లేయర్స్ ఉంటాయి, 7 లేయర్స్ ఉంటాయి. లేయర్ 7 లేయర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓఎస్ఐ లేయర్స్ అని సెర్చ్ చేశారంటే టోటల్ 7 లేయర్స్ ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ గో టు ఇమేజెస్, ఇదే ఎంటైర్ నెట్వర్కింగ్ సబ్జెక్ట్ అంతా ఇదే. ఎంటైర్ నెట్వర్కింగ్ సబ్జెక్ట్ మొత్తం ఈ 7 లేయర్సే. లేయర్ 7 అప్లికేషన్ లేయరు. ఓకే, ఇక్కడ మీకు ఇలా చూపిస్తుంది కానీ లేయర్ 4 అని ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ కింద నుంచి లెక్కండి. ఫస్ట్ నుంచి 1 2 3 4 5 6 7, టోటల్ 7 లేయర్స్. టెక్నికల్గా టోటల్ 7 లేయర్స్ ఉంటాయి. అప్లికేషన్ లేయరు, ప్రజెంటేషన్ లేయరు, సెషన్ లేయరు, ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయరు, నెట్వర్క్ లేయరు, డేటా లింక్ లేయరు, ఫిజికల్ లేయరు. ఈ 7 లేయర్స్ ద్వారానే డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఇది క్లయింట్ సైడ్ ఉంటుంది, సర్వర్ సైడ్ కన్ఫిగర్ అయి ఉంటుంది. మనం సింపుల్గా హాయ్ అనేటువంటి మెసేజ్ సెండ్ చేస్తుంటాం, కానీ బ్యాక్ ఎండ్లో ఈ 7 లేయర్స్ని డేటా క్రాస్ అయిన తర్వాత డేటా రిసీవర్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఫస్ట్ అప్లికేషన్ లేయర్ ద్వారా ప్రజెంటేషన్ లేయర్కి చూడండి, యూజర్ ఇంటర్ఫేసు, డేటా ట్రాన్స్లేషను, మెర్జింగ్ కనెక్షన్స్, ఓకే, రిలయబుల్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్, సెక్యూర్గా డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడానికి, పాత్ డిటర్మినేషను, ఏ నెట్వర్క్ నువ్వు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలా, ఫిజికల్ అడ్రస్సింగ్, దాని తర్వాత ఫిజికల్ కేబుల్ కనెక్ట్ అవ్వడం, ఇలా టోటల్ 7 లేయర్స్ ఉంటుంది ఎంటైర్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి. ఈ 7 లేయర్స్లో మనకి 2 టర్మ్స్ ఉంటాయి, లేయర్ 7, లేయర్ 4. లేయర్ 7, లేయర్ 4 ప్రోటోకాల్స్. అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వచ్చేసి లేయర్ 7 లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఇక్కడ పాత్ బేస్డ్ రౌటింగ్, ఓకే, అలానే హోస్ట్ బేస్డ్ రౌటింగ్, ఇవన్నీ పాసిబుల్ అనమాట. నీకు జనరల్ నార్మలైజ్డ్ రిక్వెస్ట్లను హ్యాండిల్ చేయాలనుకుంటే ఓకే, యూ కెన్ గో ఫర్ ద అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. లేదు, మిలియన్స్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్లను హ్యాండిల్ చేయాలంటే బెటర్ టు గో విత్ ద నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. మీకు ఆర్కిటెక్ట్ క్లియర్గా చెప్తాడు విచ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్, వెదర్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఆర్ నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. డిపెండ్స్ ఆన్ ద లోడ్ ఆల్సో దే కెన్ డిసైడ్. బట్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ప్రోటోకాల్స్ వచ్చేసి హెచ్టిటిపిఎస్. బట్ కమింగ్ టు నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అయితే టీసీపీ యూడిపి ప్రోటోకాల్స్. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. హెల్త్ చెక్స్ గైస్, జనరల్గా మనం హెల్త్ చెక్స్ దేనికి పర్ఫామ్ చేస్తాం?
హెల్త్ చెక్ అని అంటే దేనికి పర్ఫామ్ చేస్తాం? వెదర్ దట్ బిఫోర్ క్రియేటింగ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ అండ్ ఆల్, వెదర్ వీఆర్ ఏబుల్ టు రీచ్ ఆర్ నాట్, ఆ టార్గెట్స్ ఏదైతే EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ మీరు ఇచ్చారో రీచ్ అవుతున్నామా లేదా చెక్ చేయడానికి కోసం మనం జనరల్గా మనం ఏం క్రియేట్ చేస్తుంటాం? హెల్త్ చెక్స్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆ URL మనం ఇచ్చినటువంటి స్క్రిప్ట్ కానీ అక్కడి నుంచి వచ్చేటువంటి రెస్పాన్స్ కానీ కరెక్ట్గా స్టేటస్ కోడ్ 200 వస్తుందా లేదా? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, లెట్ మీ డ్రా హియర్, లెట్ మీ ట్రై టు డ్రా హియర్. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, ఇప్పుడు ఒక లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఉంది. ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, ఒక లోడ్ బ్యాలెన్సర్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత యూ కెన్ మ్యాప్ n నెంబర్ ఆఫ్ టార్గెట్ గ్రూప్స్, రైట్? ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ క్రియేటెడ్ వన్ టార్గెట్ గ్రూప్. ఓకే, మల్టిపుల్ రిక్వెస్ట్లు హిట్ చేస్తూ ఉంటాం ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ని. మల్టిపుల్ యూజర్స్ హిట్ చేస్తే బ్యాక్ ఎండ్లో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు దిస్ టార్గెట్ గ్రూప్. ఈ టార్గెట్ గ్రూప్లో మనం ఇన్స్టెన్సెస్ని కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో అండ్ సో ఇన్స్టెన్స్ EC2 1, EC2 అలా మల్టిపుల్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ EC2 ఇన్స్టెన్స్ని రీచ్ అవుతున్నావా లేదా ఫ్రమ్ దిస్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్? యూనిట్ టు పర్ఫార్మ్ ద హెల్త్ చెక్స్ ఆల్సో, రైట్? అటువంటప్పుడు కూడా మనం ప్రీవియస్గా స్లాష్ అని ఇచ్చాం. మనం లోడ్ బ్యాలెన్సర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు జస్ట్ స్లాష్ అని ఇచ్చాం. లేదు, EC2 ఇన్స్టెన్స్లో వేరే స్క్రిప్ట్ ఏదన్నా ఉంది, మానిటర్.sh లేదంటే ఒక సింపుల్ స్టేటస్.html కానీ, స్టేటస్.html కానీ, హెల్త్.html కానీ, హెల్త్.html కానీ ఏదో ఒక కోడ్ ప్లేస్ చేసి ఆ కోడ్ని మనం రీచ్ అవుతున్నామా లేదని ఇక్కడ నుంచి కనెక్టివిటీ చెక్ చేస్తుంటాం అనమాట. అప్పుడు కనెక్టివిటీ చెక్ చేసేటప్పుడు బ్యాక్ ఎండ్లో ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ HTTP అండ్ HTTPS టైప్ ఆఫ్ హెల్త్ చెక్స్. బట్ ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ ఫర్ నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ ఓన్లీ TCP. అలానే స్టిక్కీనెస్, వీ డిస్కస్డ్ ఆల్రెడీ స్టిక్కీనెస్, రైట్? ఓకే, ఇప్పుడు నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్లో వీ నీడ్ టు యూస్ అనదర్ వే గైస్. వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ డైరెక్ట్ ఆప్షన్ టు enable the stickiness if you are going for the network load balancer. But if you are going for the application load balancer, yes we have stickiness. అంటే ఆ యూజర్ హిట్ చేశాడంటే ఒక 1 minute కానీ 5 minutes కానీ 10 minutes కానీ ఖచ్చితంగా అదే సర్వర్కి రిక్వెస్ట్ వెళ్ళే విధంగా మనం స్టిక్కీనెస్ని ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. అండ్ దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గైస్. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. స్టాటిక్ IP support. If you are going for the application load balancer, it is not supporting. But if you are going for network load balancer, it is supporting the elastic IP. You know what is elastic IP? For example, ఒక EC2 ఇన్స్టెన్స్ మనం ఒక ఎలాస్టిక్ IP ఇచ్చామనంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఫిక్స్డ్ IP అలాట్ అవుతుంది. బ్యాక్గ్రౌండ్లో మనకి ఫిక్స్డ్ IP అలాట్ అవుతుంది. అలానే మనం ఒక ఎలాస్టిక్ IP, వాట్ ఈస్ దట్ మీనింగ్ ఈస్, లెట్ మీ గో టు హియర్. వెన్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ load balancer, if you scroll down, okay, I cleared all the things guys. If you click on load balancer, if you go to application load balancer, okay, here, okay, let me go with this is redirecting part. Okay, let me go with target groups. When I'm creating a target group, let me create a target group. Here somewhere that option will be there guys. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ద పాయింట్ ఐ డిస్కస్, రైట్? హెల్త్ చెక్. ఇక్కడ స్లాష్ అని ఇచ్చానంటే జస్ట్ ఆ సర్వర్కి రీచ్ అవుతున్నాం లేదా చెక్ చేస్తుంది. దీని తర్వాత మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెల్త్ డాట్ HTML అని ఇచ్చి HTML పేజ్ ప్రతి సర్వర్లో HTML కోడ్ ప్రాపర్ రెస్పాన్స్ ఇస్తుందా లేదా అనేది చెక్ చేస్తుంది. మీరు ఏదైతే పాత్ ఇచ్చుంటారో ఆ పాత్ని వెళ్ళి వెరిఫై చేస్తుంది. ఓకే, ఫైన్. ఎలాస్టిక్ in 1 second, I lost the network connection. Can you please confirm I am audible? Just now I lost the network connection. Yes, I am audible, right? Sorry for that, because I connected through my mobile actually. I am out of station. Okay, thank you. Okay, you can't see any elastic IP. Let me create a load balancer for network load balancer. For example, if you are going for network load balancer, background low, you can create an elastic elastic IP guys. If you scroll down, okay, somewhere
These are all tags. Here it will show, guys, actually. VPC. Let me select this. Here you will see. Are you able to see? Use the elastic IP address option. If it is network load balancer, it will support. We'll try to discuss this point, guys. What I need to do, let me create application load balancer. Before creating a load balancer, let me try to launch the instances. Before creating a load balancer, let me try to previous setup anta delete చేసేసాను నేను. Let me launch an instance. Just let me try to launch an instance. How many instances required? 2 instances required. Okay. లేదు, 1 by 1 ఇండివిజువల్గా లాంచ్ చేస్తానన్నా నో ప్రాబ్లం. I think I am deleted security groups also. Let me see. We created load balancer and application related security groups, right? For cleanup purpose, I deleted all previously, guys. Let me go to security groups. It is there. Application security group is there. Load balancer security group also there. Here, what ports we enabled? 80 port to 8081. This is the load balancer one. Let me go to application security groups. If you scroll down, previous class లో చెప్పుంటాను ఇది ఎలా క్రియేట్ చేయాలని. If you go to application security group, here SSH, okay, fine. What I need to do, let me try to launch an instance. Oh, okay, this is instance one. Let me go with the default configuration is fine. This is my key pair. We have already security group, right, for that instance. Application security group, select the AHG. User data ఉంటే డైరెక్ట్గా పాస్ చేసేసేయండి, or else you can connect it and you can do it later also. Let me try to launch an instance. Let me open the Mobexter. Go to instance section. Take this. Copy. Let me go to connect to my session. Click on session. Let me connect to this instance. This is Amazon Linux, right? Default username is it-user. Let me connect to this instance. Okay, we know already how to install and all, but let me take that commands. Yum install httpd. Let me use AI tool. Please give steps to install. Steps to install httpd in Amazon Linux. Let me take it. I think we have in our blog only it is there, right? Our notes. Let me go to day 23. Here only we have all the steps. Oh, this is 3 tier. Here we have application load balancer. Here all the commands will be there. Let me try to enter. Let me try to launch. Okay, this instance is created in which region? Mumbai region, and availability zone 1A. For naming convention, I am giving 1A. You can give instance 1A. 1A data center lo mana launch చేసినట్టు for naming convention. Let me try to launch another instance. Instance is instance 1B. 1B లో launch చేస్తున్నాను intentionally. Okay, let me go and select my key pair. Let me click on edit subset
subnet is 1b. This is 1b. Okay, fine. Let me select my security group. Application security group. Let me try to launch an instance. Here it is installed everything. Let me go and try to access. Sorry, let me try to install this. First server lo web server 1 అని ఇస్తున్నాం కదా previous గా. Yes, let me copy it. Okay, it is copied into /var whtml directory. Let me go to instances, take the instance IP address, try to access from the browser, or able to access, not able to. Systemctl status of httpd. It is active only. Still not able to access means let me check the security group. Let me open the application security group. Is it opened 80? Oh, are you understood this issue? You are allowing to access from the only load balancer, guys. Are you understood? లోడ్ బ్యాలెన్సర్ క్రియేట్ చేసినటువంటి సెక్యూరిటీ గ్రూప్ నుంచి మాత్రమే అలౌ చేస్తున్నావు ట్రాఫిక్. దట్ ఈస్ ద రీజన్. నేను ప్రీవియస్ క్లాస్లో చెప్పుంటాను. అందుకని ఇది ఐపీ అడ్రస్తో రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంది. మీరు ఇప్పుడు యాక్సెస్ చేయాలి అనుకుంటే ఓకే ఇక్కడ ఉన్నదాన్ని ఎడిట్ చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ ఎడిట్ ద ఇన్బౌండ్ ట్రాఫిక్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో విత్ దిస్ వన్. I want to go with IPv4 anywhere. First delete this and add it. Let me add the rule. Okay, port number 80 I want to add it. Okay, for any instance anyone can access. Save the rules. Yes, let me try to refresh. Yes, now I can able to access. Let me go and try to connect to another instance. Let me go and try to connect to another instance. This is instance 1b. Let me go here, then try to connect it. Session SSH, let me paste it. Then EC2 hyphen user. Let me try to load the key. Sorry guys, ఇది సెటప్ చేసేస్తుంటే ముందు ఎనీవే మీకు వన్ మోర్ టైం మీ ముందు చేస్తే యూ గెట్ సమ్ ఐడియా రైట్. లెట్ మీ ట్రై టు ఇన్స్టాల్ ఆల్. Web server 2, same security group we given, right? Yes, instance 2 already we enabled the traffic to 80 port, same security group. Okay, yes, we are able to access. What next, guys? Are you going to create directly load balancer? Yes, you can create. When you are creating a load balancer, it is expecting the targets. It is expecting the targets, right? Yes or no? In this target group, we need to add the listeners. Let me create a target group. For instances, I am creating. For instances, I am creating a target group. For example, I am giving target group KK on 80 port. I am giving. You can give 80 port. Okay, 80 port. Port number is 80. Application. What application your application is listening on? 80 port only. Let me. మీరు am I discussed how to create 8080 port also, right? పోర్ట్ నెంబర్ని చేంజ్ చేసి 8080 పోర్ట్ కానీ 8080 అనదర్ పోర్ట్ నెంబర్ని చేంజ్ చేసి లిజనర్ డిఫరెంట్ పోర్ట్తో యాడ్ చేయడం డిస్కస్ చేశాం కదా అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్లో. ఎస్, ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, ఫైన్. లెట్ మీ ఇక్కడ హెల్త్ స్టేటస్ చెక్ చేసేటప్పుడు గైస్, హెల్త్ స్టేటస్ అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఆ ఇన్స్టెన్సెస్లో వేరే స్క్రిప్ట్ ఏదైనా రన్ అవుతుంటే ఆ స్క్రిప్ట్ నేమ్ ఇవ్వాలి. ఆ స్క్రిప్ట్ నేమ్ ఇక్కడ ఇవ్వాలి. ఎటువంటి స్క్రిప్ట్ లేదు కాబట్టి నేను జనరల్గా ఇలా ఇచ్చాను. ఓకే, ఫైన్. లెట్ మీ వాట్ ఈస్ దట్ మీనింగ్ ఈస్ లెట్ మీ గో హియర్ బోత్ ద ఇన్స్టెన్సెస్లో. లెట్ మీ గో హియర్ sudo cd/var www/html అనేటువంటి డైరెక్టరీలో వాట్ ఈస్ దట్ హెల్త్ చెక్ ఈస్
ఈ డైరెక్టరీలో ఓన్లీ ఆర్ వి కాపీడ్ ప్రాపర్లీ? ఎస్, వీఆర్ కాపీయింగ్ ఇంటూ. వేర్ ఈస్ దట్ ఫైల్? ఇట్ ఈస్ సర్వింగ్ ద రిక్వెస్ట్. Oh, I did with normal user. Huh? Let me switch to root user. Let me go to where www.html. ఈ డైరెక్ట్ లో ఒక ఫైల్ ఉంటుంది, index.html ఫైల్ అని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ క్రియేట్ vi స్పేస్ kk health.html అని ఏదో ఒక సింపుల్ స్క్రిప్ట్ హెల్త్ ఈ ఫైల్ ఓపెన్ చేసి ఏదో ఒక జనరల్గా అయితే షెల్ స్క్రిప్ట్ హెల్త్ చెకింగ్ and close it. Escape, right and quit. What is that file name? Both the missions లో సేమ్ ఉండాలి. cat kk healthcheck.ml. This is the file. Instance also. Let me switch to root user. cd space where www/html అనేటువంటి డైరెక్టరీలో let me create this file. Go to insert mode. Let me paste it. This is the health content. ఏదో జనరల్గా అయితే స్క్రిప్ట్స్ ఇవ్వాలి. ఐఎమ్ గివింగ్ సమ్ డమ్మీ కంటెంట్. ఎస్కేప్, రైట్ అండ్ క్విట్. వాట్ ఈస్ దట్ ఫైల్ నేమ్? kkhealth.html. ఇక్కడ మనం ఎప్పుడైతే టార్గెట్ గ్రూప్ని క్రియేట్ చేస్తుంటామో ఇక్కడ మనం హెల్త్ యూఆర్ఎల్ కూడా పాస్ చేయొచ్చు. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్ ఫైల్ నేమ్? kkhealth.html. health.html. ఓకే, ఇక్కడ అడ్వాన్స్డ్ సెట్టింగ్స్లో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రౌట్ థ్రెషోల్డ్ ఎన్నిసార్లు చెక్ చేయాలి, ఇన్ని బై డిఫాల్ట్ గో విత్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ స్టేటస్ కోడ్ 200 వస్తేనే సక్సెస్ అని. ఓకే, ఇంటర్వెల్స్ ఎన్నిసార్లు, టైమ్ అవుట్ ఎవ్రీ 5 సెకండ్స్కి ఎన్ని ఇంటర్వెల్స్, ఎవ్రీ 30 సెకండ్స్కి ఎన్ని టైమ్స్ అన్ థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ. 2 టైమ్స్ కానీ నీకు కానీ ఫెయిల్ అయిందనంటే ఇట్ విల్ షోస్. 5 టైమ్స్ కానీ సక్సెస్ అయిందనంటే సక్సెస్ అని చూపించాలి, సక్సెస్ఫుల్గా జాయిన్ అవ్వాలి టార్గెట్స్. హియర్ హౌ మెనీ listeners? We are trying to add the listeners, all the instances. Let me add in pending below. Let me click on next. As of now 2 I am adding. It will check in background, guys. Let me create a target group. Yes, we are created a target group. Now it is showing unused as of now. Let me create a load balancer and use the target group. Let me create a load balancer. What type of load balancer we created previously? Network load balancer. Okay, sorry, application load balancer. Now you can create a network load balancer, guys. Same process only I'm creating a network load balancer. You may get a doubt also. When you are creating a network load balancer, it will show whatever the target groups you created, right? Is it showing any target group here? If you go and see, if you see here, any target group here it is listing. Let me create a network load balancer. These are the security group. When you are adding the listeners, these are the listeners. If you selecting a security group, sorry, target group, is it showing any target group? You created a target group. Why it is not showing? What are the protocols you need to use for the network load balancer? Network load balancer protocols వచ్చేసి టీసీపీ యూడిపి టిఎల్ఎస్ టీసీపీ యూడిపి ప్రోటోకాల్స్ యూజ్ చేయాలి. కానీ మనం టార్గెట్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసింది ఏ ప్రోటోకాల్? హెచ్డిపి ప్రోటోకాల్. హెచ్డిపి ప్రోటోకాల్ is suitable for only application load balancer. Okay, then what you need to do? You need to create a application load balancer only. లేదు నువ్వు నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ క్రియేట్ చేయాలంటే గో విత్ టార్గెట్ గ్రూప్ నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ క్రియేట్ చేయాలి. లెట్ మీ క్రియేట్ ఏ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఫర్ అప్లికేషన్. ఫస్ట్ క్రియేట్ ఏ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఫర్ అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. let me give this is application load balancer 1. Okay, IPv4 networking, go with default VPC we are going. Okay, you can select at least two subnets. You can select at least two subnets. Okay, then load balancer security group already we configured. LB security group. This is my load balancer security group. Protocol. Okay, it is listening on protocol 80 port number only. Port number 80 only. Okay, fine.
Then target group, it's very, very important. Whatever the target groups you created under the HTTP protocol, all it will show here. Okay, you can select it. Okay, you know the stickiness. If you want, you can enable the stickiness later also, no problem. Okay, let me, if you want to add a listener tags related, you can add it. Already ఇక్కడ two instances add చేసాం ఆ target group లో. If you want to add one more listener on different port, okay, now I'm adding on top of 80 port, right? If you want to add one more listener for this load balancer, you can add it. Click on here, you can add it. Okay, later also you can add. Okay, let me create a load balancer. Yes, it's created. If you go to load balancer section, now it is in provisioning state. Wait for some time. Okay, until this is provisioning, what I need to do, let me create a target group for network load balancer. Network load balancer create చేయాలంటే మనం TCP UDP protocols వాడాలి. Create a target group, go with instances. Let me give a target group. This is target group KK. On port number 80 only we are creating. This is mainly for network load balancer. నెట్వర్క్ కోసం, ఓకే, నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కోసం క్రియేట్ చేస్తున్నటువంటి టార్గెట్ గ్రూప్. ఓకే, అండ్ లిసనింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అప్లికేషన్ 80 పోర్ట్తో లిసన్ అవుతుంది. సేమ్ డిఫాల్ట్ విపిసి. హెల్త్ చెక్స్ మీరు ఇవ్వాలంటే ఇవ్వచ్చు. ఓకే, మీ పాత్. ఓకే, ఫైన్. లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. హియర్ లెట్ మీ యాడ్ ద టూ లిసనర్స్, సారీ, టూ ఇన్స్టెన్సెస్. లెట్ మీ, if you want to add it, you can add it. If you want to remove, you can remove it. Click on next. Let me create a target group. Oh, sorry, it's my bad. Let me go back. ఇక్కడ ప్రీవియస్ ఉంటుంది చూడండి. ప్రీవియస్. Go back to previous. When you are creating, please make sure to select the TCP. This is for network load balancer. Clearly it is showing. Are you able to see network load balancer used with network load balancer? TLS used with network load balancer. This is also network load balancer, but these two are the application load balancer. Let me go with TCP protocol. Guys, ఆ ప్రోటోకాల్స్ అనేది పెద్ద కాన్సెప్ట్, అంత ఈజీ కాదు అది. ఎస్, లెట్ మీ సెలెక్ట్ మై ఇన్స్టెన్సెస్. ఆల్రెడీ ఐ సెలెక్టెడ్, రైట్? ఓకే, లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. Let me scroll down. Let me create a target group for what option? Am I selecting anything wrong? Let me deselect this. Yeah. Let me click on next. Already ఇందాక యాడ్ చేస్తున్నాను. Let me create a target group. It is creating. Yeah, port number 80 only. See, we created TCP port, right? Port number is different for TCP, but application is listening on what? Our application listening on 80, right? బ్యాక్గ్రౌండ్లో మన అప్లికేషన్ 80 మీద లిసన్ అవుతుందిగా. ఓకే, let me go and check my previous load balancer, application load balancer. If you go to load balancer TP, okay, my load balancer is active now. Let me take the DNS, go to browser, then paste it. మీరు స్టిక్కినెస్ ఎనేబుల్ చేస్తుంటే ఎస్, దిస్ సైట్ కెనాట్ బి రీచ్డ్. వై? ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. let me go to this load balancer. Okay, it is listening on 8080 port. Okay, it is reaching also. Let me go to target groups, health status. Let me check it. This target group we created for this. Yes, it is showing healthy. Wait for some time. It is not able to load. What I can do, let me check the application load balancer security group. Go to security groups. What security group we created? Application load balancer. Load balancer security group. It is listening on 80. Okay.
Let me give the full traffic for any instance anyone can access. Given, let me go and try to refresh. Why it is created correct? It is showing healthy targets also, even load balancers. Mm, This is the target. Why it is not showing? Yeah, okay. I think we updated the security group, right? 1 second. Here you can see through IP address it is able to access. No, we added the listener actually. If I go to say groups, ఇక్కడ application security group లో if you expand this, ఇక్కడ అప్లికేషన్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఉంది కదా, ఇక్కడ మనం యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. డైరెక్ట్ మనం డిఫాల్ట్ దిస్ ఈస్ ద అప్లికేషన్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ వేర్ ఎనేబుల్డ్ 80 ఫర్ బోత్ ద ఇన్స్టెన్సెస్. ఆ ఇన్స్టెన్సెస్ హిట్ అవ్వాలి కదా, ఆ ఇన్స్టెన్స్ హిట్ అయితే ఆటోమేటిక్గా రావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లేదనుకుంటే ఆల్రెడీ లిసన్లో ఉంది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ లెట్ మీ సెలెక్ట్ అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ security group of application load balancer. It is added. No, అది కాదు ఇష్యూ. అదేంటే ఆల్రెడీ లోడ్ అవుతున్నాయి కదా, ఇన్స్టెన్సెస్కి ట్రాఫిక్ వస్తుంది. వాట్ మైట్ బి 1 second. We did correct only. Let me cancel this. టూ అడ్రస్లో ఒకటి 244 12. We go to my instances also. Background it created different IPs. Okay, it is expected behavior in application load balancer only. Two addresses it is loading, but am I created properly that target group? This target group I created, right? Two are healthy it is showing. Health checks properగా సాటిస్ఫై అయింది. కేకే కన్సిక్యూటివ్ పింగ్ చేస్తే రెండిట్లో ఉన్నాయి.
Let me deregister this. Or else let me delete and recreate once, guys. Let me delete this target group. Okay, these two are the listeners already in use. Let me remove the targets. Let me deregister. What might be the issue? No, it is already associated with LB. Let me delete this LB. Let me recreate it, guys, once again. Why it is happening? Anywhere we did the mistake, you guys are observing. Let me delete this. Nowhere we did the mistake. Okay, it's deleted. Let me create a target group. Here, target group name is target group for application load balancer. We created on port 80. Port number is 80, IPv4 default VPC. Health check, leave it with blank. Okay. Let me click on next. Yes, let me select these two instances. I need to route that. Let me click on next. Let me create a target group. Yes, target group is created. Let me create LB. Create a load balancer. Application load balancer. Application load balancer 1. Okay, same VPC. Let me select at least 2 subnets. Okay. Then security group. Oh, when I'm creating target group, okay, fine. Let me give the correct security group. This is load balancer security group. Yes, let me scroll down. Target group, you can select it, and this is the target. Wait for some time. It is creating. Let me go to target group. Still it is showing unused. Now it is showing initial. It will perform the health status. Till it is provisioning. Anywhere we did the mistake, guys. No, right? But why that is not working? Still it is provisioning only, guys. Yes, it is loud routing now.
might be ఇష్యూ విత్ దట్ కంటెక్స్ట్ పాత్ రైట్, సారీ హెల్త్ స్టేటస్ మనం ఏదైనా ఇచ్చినప్పుడు లేదు అక్కడ పాస్ అయింది కూడా, బట్ నీడ్ టు మీరు ఇదే వీడియోని మైట్ బి యూ కెన్ వెరిఫై ఇట్ గైస్ వేర్ దట్ ఇష్యూ గట్ కేమ్. ఓకే, చూడండి ఇట్ ఈస్ రౌటింగ్ రైట్. Okay, similarly, you can create a network load balancer. Already created a target group for network load balancer. This is the target group, network load balancer, target group. You can create a load balancer. Click on load balancer. Here, you can click on create load balancer. Here, this is the load balancer for like network load balancer. I'm giving network load balancer. Okay, you can go with at least two subnets. You can go at least two subnets. Okay, then you can give the load balancer security group. LB security group, which you already created. But here you can select TCP, protocol TCP and port 8 it is listening. Then select the target group. It will show only the TCP related target groups which you created. It will show only that. Then if you scroll down here, you can create it. Okay. Here you can create a load balancer. Here we can create a load balancer. Okay, let me click on create load balancer. Yes, this is also provisioning. Wait for some time. ఇప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ద రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్, స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ప్రొవిజనింగ్. Okay, until that load balancer is created. Even if you go to application load balancers, guys, if you go to load balancer section, let me go to load balancer. If you go to load balancer, here you will see the application load balancers. Let them load. Okay, this is the application load balancer. This is the target group 80 only. We given different port also. మీ నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్కి డిఫరెంట్ పోర్ట్ ఇచ్చి కూడా ట్రై చేయండి. ఓకే, ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ దిస్ లిజనర్, ఇఫ్ యూ గో అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్ రూల్ ఆప్షన్, హియర్ యూ విల్ సీ మెనీ రూల్స్ గైస్. మీరు ఏదైనా ఎడిట్ చేసుకోవాలనుకున్నా కానీ యూ కెన్ ఎడిట్ ఇట్ ఆల్సో. యూ కెన్ ఎడిట్ ఆల్సో. హెల్త్ టాస్క్ స్టేటస్ నాట్ వీఆర్ నాట్ డిఫైన్డ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ ఎడిట్ ఆల్సో. If we go to this load balancer, if you want to add the listener, not only here guys, if you can go to targets, here ఆ టార్గెట్ గ్రూప్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని యూ కెన్ యాడ్ ద లిజనర్ ఆల్సో. రిజిస్టర్ ద టార్గెట్స్ అని ఉంది కదా, వేరే ఇన్స్టెన్స్ యాడ్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ కమ్ ఇయర్ అండ్ యూ కెన్ యాడ్ ఇట్. రిజిస్టర్ టార్గెట్స్ అని యాడ్ చేస్తే వేరే ఇన్స్టెన్స్ ఏదైనా ఉంటే మనం యాడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, లేదా ఈ ఉన్నటువంటి ఇన్స్టెన్సెస్ ఏదైనా డీరిజిస్టర్ చేయాలంటే సెలెక్ట్ దిస్ ఇన్స్టెన్స్ అండ్ డీరిజిస్టర్. We need to do some R&D on this, guys. Why previously that is not loaded? Let me go with network load balancer. Still it is not routing. Let me go to load balancers. Try to refresh. Both are active only. Yes, it is routing, guys. See, this is load balancer ALB and NLB, network load balancer. Okay, it is routing. Can you please confirm or able to access from web server 2? I am sharing this link in Zoom chat. Can you please access and confirm? No, no. Web server 2 కి వెళ్తుందా? ఓన్లీ వెబ్ సర్వర్ 1.
For you, is it going to, now it is coming to web server 2 also for me. ఓకే గైస్, మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సరు మనకి ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ ఫర్ అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, ఈ డిఫరెన్స్ కూడా చెప్పండి. అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అయితే మనకి రౌండ్ రాబిన్ రౌండ్ రాబిన్ షెడ్యూలింగ్ అల్గరిథం. దిస్ ఇస్ ద డిఫాల్ట్ షెడ్యూలింగ్ అల్గరిథము. దీంతో పాటు రెండు షెడ్యూలింగ్ అల్గరిథమ్స్ కూడా ఉన్నాయి, లీస్ట్ వెయిటెడ్ అని అలా. వెన్ యూర్ క్రియేటింగ్ ఏ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, ఓకే, లెట్ మీ try to create a load balancer. If you are going for application load balancer, here, okay, not here. Let me go to targets. మనం అక్కడ క్రియేట్ చేసేటప్పుడే టార్గెట్స్ ప్రోటోకాల్ సెలెక్ట్ చేస్తాం కదా, దేర్ ఇట్ విల్ షో ద వాట్ టైప్ ఆఫ్ అల్గరిథమ్ ఆల్సో. వేర్ ఇట్ ఈస్ దేర్. బై డిఫాల్ట్ అల్గరిథమ్, దిస్ ఇస్ రౌండ్ రాబిన్ అల్గరిథమ్ గైస్. Okay, by default to application load balancer round robin algorithm. If it is network load balancer, what is the algorithm? Anyone remember? That is flow hash algorithm. Here it is not under our control. Flow hash algorithm చాలా కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది అల్గరిథం కూడా, ఫ్లో హ్యాష్ అల్గరిథం. బట్ రౌండ్ రాబిన్ అంటే మనం ఈక్వల్గా ట్రాఫిక్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తామని మనం చెప్పగలం. బట్ ఫ్లో హ్యాష్ అల్గరిథంలో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ చాలా పెద్ద అల్గరిథం బ్యాక్ ఎండ్లో అది ఎలా వర్క్ అవుతుందని. దట్ ఈస్ ఫర్ నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. బ్యాక్ ఎండ్లో ఇట్ ఈస్ యూసింగ్ ఫ్లో హ్యాష్ అల్గరిథం అని చెప్పండి. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, బై డిఫాల్ట్ రౌండ్ రాబిన్ షెడ్యూలింగ్ అల్గరిథం. బై డిఫాల్ట్ రౌండ్ రాబిన్ షెడ్యూలింగ్ అల్గరిథం. Okay, that is the difference. Let me go to load balancers. Let me try to create a application load balancer. Okay. We need to add a target actually. Let me use some name. Directly it will create. Okay. This is one-to-one mapping next. Somewhere we can see the algorithms also. Yes, previously we saw many times. Create a target. ఇక్కడే మనకి అల్గరిథం సెలెక్షన్ రావాలి. నౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ కమింగ్. ప్రోటోకాల్ వర్షన్ ఈస్ కమింగ్. టార్గెట్స్. Let me click on next. Target. డమ్మీ టార్గెట్ గ్రూప్. ఇక్కడ మనకి అల్గరిథమ్స్ రావాలి గైస్ మనకి యాక్చువల్గా. వై ఇట్ ఈస్ నాట్ షోయింగ్, ఐ విల్ చెక్ అండ్ గెట్ బ్యాక్ టు యూ. యాక్చువల్గా మనం రౌండ్ రాబిన్ షెడ్యూలింగ్ అల్గరిథము, ఓకే, లీస్ట్ ప్రియారిటీ సంబంధించినటువంటి లీస్ట్ అవుట్ స్టాండింగ్ వెయిటెడ్ ర్యాండమ్ అని, ఆర్ యు గైస్ ఆర్ హార్డ్ అబౌట్ దట్? నాట్ ఓన్లీ రౌండ్ రాబిన్, అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్లో మనకి లీస్ట్ అవుట్ స్టాండింగ్ రిక్వెస్ట్ అని, లీస్ట్ అవుట్ స్టాండింగ్ రిక్వెస్ట్, ఏ సర్వర్కి అయితే లోడ్ తక్కువ ఉంటుందో ఆ సర్వర్కి రిక్వెస్ట్ పంపిస్తుంటుంది అనమాట. ఈవెన్ వెయిటెడ్ ర్యాండమ్ అని, ఇవన్నీ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నా నేను. బట్ నౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ షోయింగ్. ఈవెన్ ఇక్కడ చూపించడం లేదా? ఓకే, ఐ విల్ చెక్ దట్ పార్ట్ గైస్. ఇంకా ఐఎమ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ దిస్ గైస్. ఓకే, ఐ విల్ టేక్ ఏ అప్కమింగ్ సిరీస్లోనే ఒక సపరేట్ సెషన్ వేస్తాను అప్లికేషన్ నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సరు. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఓకే, ఇంకా చాలా పాయింట్స్ ఇక్కడ డిస్కస్ చేయాల్సింది మనం. ఇప్పుడు
ఎలాస్టిక్ ఐపీ ఎలా అటాచ్ చేయాలా, ఓకే, నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అయితే ఎలాస్టిక్ ఐపీస్ ఎలా అటాచ్ చేయాలా, ఎలాస్టిక్ ఐపీస్ని ఎలా తీసుకోవాలి, మళ్ళా ఆల్రెడీ అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఉంటే అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ మొత్తం ఆ టార్గెట్ గ్రూప్స్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ మొత్తాన్ని కంబైన్ చేసి నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్గా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఐ విల్ టెస్ట్ ఇట్ అండ్ గెట్ బ్యాక్ టు యూ గైస్. ఐ విల్ టెస్ట్ అండ్ గెట్ బ్యాక్ టు load balancer part. Just keep it aside. Tomorrow I will discuss another concept. Yeah, I need to test it many points. Chana points test chala. I will come up with correct approach. Yes, next tomorrow we will discuss about auto scaling, guys. Auto scaling అని మనం క్లస్టర్ ఆటో స్కేలర్ అని ఈ కేసులో చూసుంటాం. లోడ్ని ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు మనం క్యూబర్నెటీస్లో ఆటోమేటిక్గా నోట్స్ రావడం, అది ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఎలా వస్తుంది, ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్స్ని ఎలా కాన్ఫిగర్ చేయాలో మళ్ళీ ఒకసారి రేపు క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. సారీ గైస్, ఐ విల్ టెస్ట్ ఇట్ అండ్ గెట్ బ్యాక్. అసలు అలగర్థం టైప్సే చూపించడం లేదు. మైట్ బి రీసెంట్ యుఐ ఏమన్నా, యుఐ కాదు కానీ చూపించాలి ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ దిస్ వన్, రైట్? వాట్ టైప్ ఆఫ్ అల్గరిథమ్ ఇట్ ఈస్ సెలెక్టింగ్, లేదు డిఫాల్ట్గా సెలెక్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడ చూపించాలి కదా అల్గరిథమ్. లెట్ మీ సర్చ్ ఇట్. రావడం లేదా? రావడం లేదు. ఓకే, ఐ విల్ టెస్ట్ ఇట్ అండ్ గెట్ బ్యాక్ టు. Okay, it might be there in attributes. 1 second. Already we created load balancer, right? Let me select my load balancer. Okay. Here, we go to, no, it's not showing. Or else click on target group and add. Let me search the attributes of this. Oh, here it is showing. No, here it is showing load balancing round robin. Okay, this is the default algorithm, right? Okay. ఇక్కడ చూడండి, క్రాస్ జోన్ ఇవన్నీ డిసేబుల్ అయి ఉంటాయి బై డిఫాల్ట్. ఇక్కడ ఓకే, లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్. నౌ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ గైస్. యా, నౌ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్. These are the algorithms it will support if it is application load balance. అక్కడ ఎడిట్ ఆప్షన్ కానీ క్రియేట్ చేసినప్పుడు కూడా చూపించాలి. ఐ డెంట్ టెస్ట్ ఇట్, లెట్ మీ టెస్ట్ ఇట్. ఇక్కడ 3 అల్గరిథమ్స్ ఉంటాయి. I will in నా సెషన్స్లో I will take a separate session on this LB part, guys. Don't worry. ఎందుకంటే అగైన్ Route 53 DNS చెప్పేటప్పుడు we will discuss. Okay.